హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో యూట్యూబ్లో ఒక కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీ అనమాట. నేను మీకు ఈరోజు ఒక కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఛానల్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఛానల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏమేమి డిసైడ్ అయ్యి ఉండాలి ముందే, అది చూద్దాము. నేను కూడా మీకు ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. సో మీరు ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది నా గేమింగ్ ఛానల్ అనమాట. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నా యూట్యూబ్ స్టూడియోలో కాకుండా యూట్యూబ్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తాం కదా, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నా ప్రొఫైల్ని క్లిక్ చేస్తాను. నేను ఫస్ట్ క్లిక్ చేసి అక్కడ నేను సెట్టింగ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు నేను సెట్టింగ్స్ సెలెక్ట్ చేశాను కదా, సెట్టింగ్స్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, యువర్ ఛానల్, యాడ్ ఆర్ మేనేజ్ యువర్ ఛానల్స్ అని రైట్ కనిపించింది కదా. సో దీన్ని క్లిక్ చేయాలి మనం. ఇది క్లిక్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ ఈ పేజ్కి వస్తారనమాట. ఇక్కడ మీరు దగ్గర ఉండే ఛానల్స్ అన్నీ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా. లెట్స్ సే నేను నా నేమ్ తోటి ఒక కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ విల్ డూ దిస్, హౌ యూ విల్ అపియర్. సో ఇక్కడ నేను ప్రొఫైల్ పిక్చర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ప్రొఫైల్ పిక్చర్ తర్వాత సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ నేమ్, నేను నా ఛానల్ నా నేమ్ తోటి నేను ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో నేను ఏం చేస్తానంటే రామ్ అడ్స్మెల్లి అని ఛానల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. అండ్ అదే నేమ్ నాకు కింద హ్యాండిల్ కూడా వచ్చేసింది. దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ మీ బికాస్ నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్, ram.adsmelly అనే ఉంటుంది. సో దిస్ వర్క్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫర్ మీ. మనం ఇక్కడ డాట్స్ యాడ్ చేయలేము, యాక్చువల్లీ యాడ్ చేయొచ్చు. సో ఛానల్ నేమ్ కూడా ram.adsmelly అని పెట్టేస్తాను. ఓకే, ఆర్ ఐ కెన్ జస్ట్ సే లైక్ దిస్, ram adsmelly. అండ్ ఇక్కడ హ్యాండిల్లో ఎప్పుడన్నా గుర్తుంచుకోండి, హ్యాండిల్లో మీరు స్పేసెస్ ఇవ్వలేరు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి సమ్ క్యారెక్టర్, ఏదన్నా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇదా అన్నా పెట్టచ్చు, లేదా ఒక ఫుల్ స్టాప్ అన్నా పెట్టచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్, దేర్ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్. మీరు బ్లాంక్గా వదలలేరు. ఓకే, so I'm just going to do this. I think this is fine for me. This works fine. So handle can be ram.adsmelly. It's easy to remember it. So మీరు ఛానల్ నేమ్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు there are few things you have to understand. మీరు ముందే డిసైడ్ అవ్వాలి మీరు ఎలాంటి కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అండ్ your channel name should resonate with the type of content you're putting out. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాగింగ్ రిలేటెడ్ ఛానల్ మీరు ఒకటి క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కాంట్ హ్యావ్ సంథింగ్ దట్ సేస్ సంథింగ్ అబౌట్ టెక్, రైట్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు మ్యాచ్ విత్ ద వైబ్ ఆఫ్ ద ఛానల్ బికాస్ దట్ మేక్స్ యూజర్స్ రిమెంబర్ హూ యూ ఆర్. అలా అని ఛానల్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఫేమస్ యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు కదా, MKBHD అని, మిస్టర్ హూస్ ద బాస్ అని చాలా మంది ఉన్నారు. అండ్ ఈవెన్ మన తెలుగు యూట్యూబర్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. కొంతమంది వాళ్ళ నేమ్నే ఛానల్ నేమ్ లాగా పెట్టుకున్నారు, కొంతమంది ఛానల్ నేమ్లో వాళ్ళ నేమ్ అసలు మెన్షనే చేయలేదు. సో మీరు కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్న కొద్దీ మీరు ఎలాంటి కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి మీకు ఆడియన్స్ దగ్గర అవుతారు. వన్స్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఛానల్ నేమ్ డజంట్ మ్యాటర్ బికాస్ ఆడియన్స్ మీతో ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యారు. మీరు కొత్త ఛానల్ కనిపించినా కానీ ద మూమెంట్ దే సీ యూ దే విల్ జస్ట్ గో అహెడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సో అట్లీస్ట్ ఫర్ ద న్యూ యూట్యూబర్స్ ఛానల్ నేమ్ మీరు ఎలాంటి కంటెంట్ అయితే పెట్టాలనుకుంటున్నారో దానికి రిలేటివ్గా ఉండేలాగా చూసుకోండి. కంప్లీట్లీ ర్యాండమ్ థింగ్స్ని అయితే అస్సలు సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు. ఓకే, సో దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ram.adsmelly అని హ్యాండిల్ నేమ్ ఇచ్చేసాను అండ్ రామ్ అడ్స్మెల్లి అని నా పేరు కూడా ఇచ్చేసాను. ఐ విల్ జస్ట్ గో అహెడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఛానల్. దాట్ ఈస్ ఆల్. ఇదంతా చేయాలంటే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక గూగుల్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయి ఉండాలి అండ్ యూ హ్యావ్ టు బి లాగ్డ్ ఇన్ విత్ దట్ గూగుల్ అకౌంట్. ఓకే,
సో నేను ఇప్పుడు ఒక ఛానల్ అయితే క్రియేట్ చేశాను కదా, ఇట్స్ గివింగ్ మీ సమ్ నోటిఫికేషన్. లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ ఇస్. I'll go back and I'll click on switch account. Now if you see, I can see my new channel here. Okay, నేను దీన్ని క్లిక్ చేశాను కదా, this is my new channel. I don't have any subscriptions, అసలు ఏ సబ్స్క్రిప్షన్స్ లేవు. సో ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కూడా ఏం ట్రై చేస్తుందంటే, యూట్యూబ్ మిమ్మల్ని కంటెంట్ క్రియేటర్ లాగా కూడా గుర్తించాలి, అట్ ద సేమ్ టైం కంటెంట్ కన్స్యూమర్ లాగా కూడా గుర్తించాలి కదా. సో నేను ఒక వీడియో ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేశాను. ఐ విల్ పుట్ దట్ వీడియో అవుట్ వేర్ ఐ డిస్క్రైబ్ హౌ యూట్యూబ్ ఆల్గరిథమ్ వర్క్స్. యూట్యూబ్ మీకు కంటెంట్ని ఎలా సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ యాజ్ అ వ్యూవర్ అండ్ ఆల్సో దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ యాజ్ అ కంటెంట్ క్రియేటర్ అనమాట. సో మీరు ఎలాంటి కంటెంట్ చూస్తారో అలాంటి కంటెంట్ని అది ఇంకా 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 చూపించాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ I go ahead and create a new channel. So ఇందులో మీరు ఒకటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, you can go ahead and upload videos right away, but if you want to go live, you can do it after 24 hours. అది చేయాలంటే you have to request and you have to unlock your YouTube account. మీరు మీ ఫోన్ నంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సమ్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసి you have to verify your account. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, ఫోన్ నంబర్ అడుగుతుంది. ఐ జస్ట్ షేర్ మై ఫోన్ నంబర్, టెక్స్ట్. ఇక్కడ ఒక 6 digit వెరిఫికేషన్ కోడ్ అయితే వస్తుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ దట్. ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేసేసాను కదా. సో ఫోన్ నంబర్ ఇస్ వెరిఫైడ్. Now that the phone number is already verified, I have to wait for 24 hours. Okay, so I'll close this. Now let's see. Okay, now you see only 23 hours and 59 minutes and 52 and counting less until you can stream. సో స్ట్రీమింగ్ యాక్సెస్ మీకు అప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటుంది. నౌ అనదర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇఫ్ యూఆర్ అ కంటెంట్ క్రియేటర్, మీరు కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ కెనాట్, సో ఇది అన్లాక్ అయిపోయినా కూడా యూ కెనాట్ గో లైవ్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ నుంచి ఒకవేళ లైవ్ వెళ్ళాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 50 సబ్స్క్రైబర్స్. సో దట్ ఈస్ అ మస్ట్, దట్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ యూట్యూబ్. అది గుర్తుంచుకోండి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఎప్పుడు అన్లాక్ అవుతుందో కూడా ఇచ్చేసింది. యూ రిక్వెస్టెడ్ స్ట్రీమింగ్ యాక్సెస్ ఆన్ 9th August 2026 at 19:08 అంటే 19:08 అంటే 7:08 PM. Once it is available in your channel, on your channel, you can schedule streams or go live instantly. Okay, so మనకి రేపు ఇదే టైం వరకు this will become verified and I will be able to go live. అండ్ యూట్యూబ్ లైవ్ మీ మొబైల్ నుంచి వెళ్ళాలంటే దెర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాగ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్, బికాస్ నా వన్ ఆఫ్ ది అదర్ ఛానల్స్లో 50 సబ్స్క్రైబర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు గో లైవ్ ఫ్రమ్ మై మొబైల్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింక్రనైజేషన్ ఇష్యూ. మేబీ సింక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుందో ఏంటో మనకు తెలియదు. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఈస్ ద కేస్. బట్ 50 సబ్స్క్రైబర్స్ అయిన తర్వాత కూడా ఇట్ టేక్స్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బిఫోర్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ go live from your phone. అదొకటి గుర్తుంచుకోండి. Now this is all. I hope this is simple and easy. And మీరు కొత్త యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసుకోగానే ఫస్ట్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ గో టు యువర్ ఛానల్. ఇక్కడ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేసుకోండి మీ గురించి, సో దట్ ఇఫ్ ఎవరైనా విజిట్ చేశారనుకోండి మీ ఛానల్కి, దే నో హూ దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్. వాళ్ళు ఏ ఛానల్ చూస్తున్నారు, మీరు ఎలాంటి కంటెంట్ చేస్తారు, దే విల్ హ్యావ్ సమ్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఛానల్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్. సో మీరు ఇక్కడ ఈ ఛానల్కి వచ్చేసి యూట్యూబ్ స్టూడియో క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ కమ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ యువర్ యూట్యూబ్ హోమ్ పేజ్, రైట్? సారీ, దిస్ ఈజ్ యువర్ యూట్యూబ్ స్టూడియో హోమ్ పేజ్. ఒకవేళ మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి
if you click on this option, customize channel, it will allow you to update some information here. Like for example, banner image ante మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ మీరు ఒక ఇమేజ్ ని చూస్తారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్యానర్ ఇమేజ్. పిక్చర్ అంటే ప్రొఫైల్ పిక్చర్, మీరు ఏదైనా ప్రొఫైల్ పిక్చర్ పెట్టుకోవచ్చు మీ ఛానల్ కి. హియర్ యూ విల్ అప్డేట్ యువర్ నేమ్ అండ్ యువర్ యూట్యూబ్ హ్యాండిల్. ఇక్కడ మీ ఛానల్ గురించి కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీ ఛానల్ది యూఆర్ఎల్, ఎవరన్నా మీ ఛానల్ యూఆర్ఎల్ లింక్ షేర్ చేయాలి అనుకోండి, యూ జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ సమ్వేర్ ఎల్స్, ఎక్కడైతే మీరు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో లింక్స్లో యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ దట్, ఆర్ వైస్ వర్సా. ఇప్పుడు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ లింక్ మీరు ఇక్కడ షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ లింక్ ఎలాంటి లింకో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ యూ జస్ట్ పుట్ ది యూఆర్ఎల్ హియర్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ లింక్. ఇక్కడ మీరు మీ బిజినెస్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏదైనా ఇవ్వాలనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ ఇట్ హియర్. And that was all. Those are the only things that are important for you at this stage. Okay, and so it is very simple. Inte anamata channel create chesukodam chaala easy. So I hope anyone who is interested in creating the channel, this will help them. If you have any questions, leave them in the comments. I'll go through all the comments and దానికి రిలేటెడ్ వీడియోస్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఎప్పటికప్పుడు. Sometimes it takes time, but I will definitely make videos clarifying the questions that I get in the comments. So that is all for today, and I hope you have learned something new. Bye.